13, os versos 16 a 25, nós vamos compreender de que as saudações finais do apóstolo Paulo naquela secção é muito similar em outras epístolas. Those who lived close to Paul in the East believed that Paul wrote Hebrews. Aqueles que estavam muito próximos de Paulo no passado, não é? Eles acreditam de que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Now, how do we understand that there was a difference in the style between Hebrews and the letters of Paul, the other letters of Paul? Agora, vamos tentar entender, não é, a diferença no estilo literário entre a epístola de Hebreus e outras epístolas paulinas. First, we need to understand that it is very difficult to define what was the literary style of Paul. Primeiro, nós precisamos compreender de que é muito difícil compreender qual foi o estilo literário do apóstolo Paulo. Why? Because Paul used co-authors in his letters. Porque Paulo usa coautores nas suas epístolas. If you go to the epistle, you're going to find that 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, and Philemon, all of those letters were written by Paul and at least one other person. Se nós olharmos, por exemplo, as suas epístolas, Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses e Filemão, nós vamos compreender de que essas epístolas foram escritas pelo menos por mais de um autor. So, what was the style of Paul? Well, you have the style of Paul plus Timothy, Paul plus Silas, Paul plus the co-authors of him. Então, nós vemos ali o estilo de Paulo. Paulo era próximo de Filemão e tantos outros mais. So, another issue is that Paul always, there is evidence that Paul used, in addition to co-authors, he used secretaries or amanuenses. Outra questão, por exemplo, não é? Para além dos co-autores que ele tinha, Paulo também usou secretários. For example, Romans 16:22 says, por exemplo, em Romanos 16:22, diz, says, I, Tertius, who wrote this epistle, greet you in the Lord. Tertius was the secretary of Paul who wrote Romans. Diz que eu, Tertius, que escrevi esta epístola, e faz menção de que Tertius era secretário de apóstolo Paulo. 1 Corinthians 16:21, for example. Por exemplo, 1 Coríntios 16:31. También suggests that the letter was written by a secretary. For example, Paul says, this salutation with my own hand, Paul's. Or in the ESV, I, Paul, write this written with my own hand, which means that another person was helping him write the letter. Por exemplo, ali para no versículo 21 diz que foi escrito pelas minhas próprias mãos, Paulo. Então significa que há outras secções que foram escritas por outras pessoas. You have, for example, Galatians 6:11. Por exemplo, nós temos Gálatas. Galatians 6:11 and following says that it's probably the writing of the last written was written by Paul himself, suggesting that the rest of the letter was written through a secretary. He says, see with what large letters I am writing to you with my own hand. Por exemplo, possivelmente, não é?
Gálatas tenha sido, Gálatas capítulo 6, né, até aqui, tenha sido a última epístola sendo escrita, a última sessão sendo escrita por ele. Por exemplo, diz assim, versos 11, Gálatas 6, versos 11, vede com que grandes letras vos escrevo com minha própria mão. The practice was that an author would use a secretary to write a letter. A prática era de que o autor poderia usar secretário para escrever a epístola. And then he will sign the epistle by writing with his own hand the final greetings or a summary of the letter at the end. Ele podia, depois do secretário ter escrito, então ele poderia assinar a epístola escrevendo as saudações finais. Sim, escrevendo as saudações finais. So the author would sign the letter by writing the final greetings or a summary of the letter. Ou sim, o autor, não é? Ele assinava a epístola, não é? Escrevendo as últimas saudações, ou então fazendo o resumo da epístola toda. So you can probably almost all of the letters of Paul evidences that he used secretaries. Por exemplo, tu tens em quase todas as epístolas de apóstolo Paulo evidência de que ele usou secretário. So what happens is that E. Randolph Richards has shown that secretaries have influence on the style and sometimes the vocabulary used in the writing of a letter. Então, o que nós estamos tentando mostrar aqui, não é? Richard, por exemplo, faz menção de que o secretário tinha influência no estilo literário da epístola. So that would explain why do we have different styles between the letters of Paul and the letter to the Hebrews. Então, isto explicaria por que nós temos diferentes estilos literários nas epístolas de apóstolo Paulo e Hebreus. Another question that we find is why is there difference in theology? A outra questão que nós podemos levantar é por que há diferença na teologia. Why, for example, Paul does not mention the priesthood of Jesus in his other letters? Por exemplo, porque apóstolo Paulo não faz menção do sacerdócio de Jesus em suas outras epístolas. Well, the answer to this question is very simple. A resposta a esta questão é muito simples. Every epistle answers specific questions, specific issues, addresses specific problems that the congregations have. Nas suas epístolas, normalmente, apóstolo Paulo, ele aborda assuntos específicos inerentes à congregação. There is no epistle that addresses the whole of the theology of Paul. Não existe epístola que faz menção de toda a teologia de apóstolo Paulo. For example, if you go to 2 Thessalonians chapter Por 2, exemplo, Paul, ao irmos para a segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, Paul talks about the man of lawlessness, which is a reference to the little horn of Daniel 7 and Daniel 8. Paul does not mention anywhere else in his epistles about this person. por exemplo, apóstolo Paulo, ele fala, por exemplo, do filho da perdição, não é?
E esse é um assunto que o apóstolo Paulo não aborda em outras suas epístolas. So, yet you find that Hebrews has many, I will not have time here to talk about all the similarities that you find between Hebrews and other letters of Paul regarding theology. Infelizmente, não tem tempo suficiente para abordar aqui as várias similitudes que nós encontramos em termos de teologia na Epístola de Hebreus e outras epístolas paulinas. For example, Por exemplo, we have in Romans 8, chapter 8, chapter 8, verse 34, we have a reference to the priesthood of Jesus. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, versos 32, nós temos ali uma referência ao sacerdócio de Jesus Cristo. So he says, who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Por exemplo, ali faz menção, não é, de que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas. E verso 32, quem intercederá? It's only 32, right? No, number 34. Number 34. Versos 34, né, que diz: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. So you have here a reference to priesthood of Jesus. Então tu tens aqui na epístola de Romanos uma referência ao sacerdócio de Jesus Cristo. And you have other reference, for example, Hebrews and Romans and Galatians are the only passages in the New Testament that refer to Habakkuk 2, 3, and 4, for example, in the sense that they're quoted in a unique form. Por exemplo, nós temos outras epístolas do Novo Testamento, né, como Gálatas, Romanos, Hebreus, Gálatas, Romanos, que fazem citações de uma forma única com relação a este assunto. And finally, so there is no theological problem. The most important thing is that the theology of the letters of Paul and the theology of Hebrews does not contradict. In fact, it has many similarities. Então, com esses pequenos exemplos, nós vamos compreender que não há contradição, né, na teologia das epístolas paulinas e de Hebreus. Antes, pelo contrário, existem muitas similitudes. Now, what about the last argument, which is Hebrews 2, verse 3? Vamos para o último argumento, que é Hebreus 2, verso 6. Hebrews 2, verse 3 says that Paul, the author says that it was declared, the gospel was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard. Por exemplo, né, Hebreus 2, verso 6, segunda parte, diz que a qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi vós que a ouviram. So, modern authors think that Paul could not have written this because Paul
Deus. For example, he says, I did not receive it, the gospel, from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Por exemplo, em Hebreus, Gálatas capítulo 1, versos 12, não é? Diz ali que porque eu não recebi de nenhum homem, nem ensinei isso, mas eu recebi a revelação por intermédio de Jesus Cristo. So they say, you know, Paul says that he didn't receive the gospel from any man, and Hebrews says that he received it through those who heard Jesus. Therefore, Paul could not have been the author of Hebrews. Por exemplo, não é? Eles argumentam, não é? No livro de Hebreus, Paulo diz que ele recebeu daqueles que ouviram, aqui em Galatas ele diz que ele recebeu Jesus Cristo, então não há possibilidade dele ser o autor do livro de Hebreus. Esse é o argumento moderno apresentado contra. Now, the modern argument is wrong, because esse argumento moderno está errado. Because the author of Hebrews does not say that he received the gospel. What he says is that the gospel was attested or confirmed to them by the apostles, that is, those who heard. Os autores modernos que argumentam contra estão errados, porque o que o apóstolo Paulo disse, na verdade, não é que ele recebeu daqueles que ouviram, mas que confirmaram a recepção desta epístola, e estes eram os confirmar a recepção dessa epístola. If you go to Galatians chapter 2, you're going to find that Paul says that the gospel was confirmed to him by the apostles. Por exemplo, se nós vamos para Gálatas capítulo 2, nós vamos compreender ali de que ele diz que o evangelho foi confirmado pelos apóstolos. It says, for example, Galatians 2, verse 2, I went up because of a revelation. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up because of a revelation and said before them, that is, before the apostles, though privately before those who seemed influential, I said before them the gospel that I proclaim among the Gentiles in order to make sure I was not running or had not run in vain. Versos 1 até 2 diz que depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabá, levando também comigo a Tito. Verso 2, e subi devido a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivessem correndo ou não tivessem corrido em vão. So he says that he received the gospel from God, but that God also told him to go up to Jerusalem and to go to the apostles so that they would confirm the gospel to him, so that he could be sure that he was not running in vain. Então, nós compreendemos aqui de que ele recebe o evangelho de Deus e o Senhor orienta-lhe para ir para Jerusalém diante dos líderes, para que o evangelho dele seja confirmado, de formas que ele fique sabendo que não estava correndo em vão. So what we have here then
is that the arguments against the Pauline authorship of Hebrews are not strong enough.